Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en LASATA Gameplays. Hoy estamos en Was Remakes o Edith Finch. Madre mía chicos, continuamos con las historias de esta aventura de la niña loca que tiene la familia loca. Vaya rima, chicos, vaya rima. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Madre mía, si os recordáis, aquí cogemos una cosica y... Espérate, que no puedo volver. No puedo volver, quería mirar en el baño. Esperad chicos. ¿Puedo cargar la partida de nuevo? No, bueno chicos, si hacéis esto, no hagáis. Bueno. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. La llamó Molly. Ostras, qué bonito, chicos, qué bonito. Espera, que quiero hacer la miniatura. Ah, sí. Bueno, qué miniatura, chicos, qué miniatura. Está buenísimo. Pero chicos, vamos a tener que... Así que ya levanto. Ya se nos I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Bueno, ya se ha guardado. Ay, chicos, si no se ha escapado un poco de... Seguro que había un Este, chicos, por ahí. Mira, ahí tenemos que coger algo. Okay, no lo sé. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Bueno. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long time. Mucho tiempo, One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Vaya, evacuaron por algo, Por algo, pero no sé. Uy, la casa se construyó. Te lo recuerdan mucho, que se construyó. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. O sea, que se derrumbó el tobogán misteriosamente, ¿no? Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Her room was like a museum. ¿Esto es un libro o qué es? No. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Igual no es un libro, chicos, no sé. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Qué guapada, qué guapada. Que pueda ir cambiando. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Estaba esperando detrás. Bueno, pues no celebraron la maldición. Ya os digo yo que no celebraron la maldición, But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Madre mía, eso no... Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. ¿Cómo salgo ahora de aquí? Ya.
Ah, con la Q, con la Q. Chicos, si tenéis algo, es con la Q. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ah, pensaba que íbamos a jugar con el padre en el barco. Ay, Dios, ha habido un guardado, por algo es. Por algo ha habido un guardado, chicos. Por algo, Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Pues nada, chicos, lo único que nos queda es entrar por esta puerta. Bueno, chicos. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Fue el baño. It was a pretty big trace. Bueno, chicos. No podemos abrir la puerta. ¿Por qué no podemos abrir? Aquí no hay, tiene que haber algo más. Aquí. La misma llave sirve para todo. Sirve para todo la misma llave, chicos. Sirve para todo las llaves de la casa, chicos. La misma llave. Vamos a ver qué es lo que ocurrió aquí en el baño, porque pone ahí los secretos del baño, así que There's bueno. a secret in this bathroom. Espérate que It's que in the ver last cosas. place you would look. It isn't in the cupboard. Vaya. Y ahora se le cambiará al padre, al del medio. Ah, no, está It's bien. hidden in this book. Bueno. Interruptor, chicos. A ver qué ocurre. Uy. Cuidadito, chicos, Que aquí Sven gave llegamos Sam a an un old lugar camera donde... he'd refurbished. He never put it down. Sí, aquí es donde básicamente revelaban las fotografías, porque antiguamente se necesitaba oscuridad. Así que bueno, aquí están las últimas fotografías que hicieron. Está clarísimo. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Salimos por la cocina. Guarda. No salimos por la cocina. ¿Qué pasó ahí? Ah, que podemos volver, pero no me has dejado volver antes. Ay, pues, aquí han puesto una cuerda por algo. ¿Por qué han puesto una cuerda para poder pasar por ahí? Esto es lo que no me extraña. No, chicos, ¿vosotros qué creéis? ¿No creéis que algo ocurre en esta casa? Vale, por aquí puedo subir por ahí. Tengo que hacer una especie de parkour, me parece, chicos. I knew Grandpa Sam had a twin. Vale, esto tiene pinta de ser algo. No me parece, Parece que voy a tener que quitar primero esto. And then he never talked about him. Pero antes vamos a cotillear por aquí. Uy, aquí hay una palanca, Espérate. A ver, cosas. Primero vamos a ver. A ver. ¿Qué interacción más mala aparece aquí?
No, ya me obligan a escuchar esta historia, chicos. Me parece. Antes de meterme, por favor. Antes de meterme en la historia, por favor. Por favor, no. Otra vez no me hagas esto. Quiero investigar. Es que hay tantas cosas que puedes hacer en este juego que es imposible investigarlo todo. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Es imposible. Vale, aquí salimos, chicos. A ver qué pone. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Uy, estamos en el parque. ¡Yuhu! Parecemos una My brother muñeca, said ¿no? he'd die before he ate another mushroom. And he did. Me estoy moviendo yo, chicos. At Barbara's funeral, we swore Vamos a ver si we'd llegamos never be al afraid agua. again. And he wasn't. Vamos, acelera. Vamos. I think Calvin always wanted to fly. Venga, vente. Calvin, dinner's ready. Coming. But that day, he finally made up his mind to do it. Ay, que viene la madre, cuidado, que nos va a pegar un susto que no veáis. I told him going around was impossible. Hay que la vemos más rápido, ¿no, chicos? Estoy haciéndolo bien, Maybe if I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Y a volar. Venga, y el volar. Quiero volar. Arbolito, mándame. Madre mía, el columpio. La madre ya está tardando, ¿no? En llegar. That's what I want to remember Está about my tardando en brother. dar vueltecita, Madre mía, qué Mario me estoy dando, chicos. Uy, no, qué Mario. Venga, suéltate. Ya casi lo tenemos, chicos, casi lo tenemos. Bueno. Ay. The day he made up his mind to fly. And he did. Volar a volar. Yo vuelo. Tan locos en esta familia, tan locos todos. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Sí, entiéndeme. Bueno, ya hemos descubierto otro, chicos. Hay que seguir After the descubriendo. funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Pues eso estaba cerrado porque se suicidó misteriosamente, ¿no? Vamos a ver. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. A ver, tenemos por aquí cosas por antes. Bueno. ¿Por qué hay puertas y puertas? Vale. Ah, por si se te ha olvidado una cosa, ¿verdad? ¿Dónde estaba la puerta esa que...? No. ¿Dónde estaba la puerta? Que me faltaba una cosa, chicos.
¿Por qué se ha guardado esto? ¡Oh! No me deja volver. Vaya. Es que se nos ha olvidado hacer una cosa, chicos. Justo en esta habitación. Pero parece como que no me deja volver. Vamos a ver si nos deja agacharnos. Vamos aquí a la señora sin cabeza. No, chicos. No. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Vale. Que no era la señora sin cabeza, era básicamente... Vale, esto para volver. Básicamente era el vestido. Y aquí es donde estaba la señora... La actriz, la famosa, chicos. La habitación de la famosa. Ay, Dios. Me quieren matar. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Sí. Seguro que fue duro. De la actriz esta. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Qué guapado, ¿no? 85 penicas, chicos. Penicas de dólar. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Ay Dios, chicos, ay Dios, chicos, ay Dios, chicos, que me dejan abrir la caja, Cuidado, A ver qué es lo que ocurrirá, She listened for Rick, but the house was Ya tenemos la llave. Chicos, que somos nosotros que nos movemos, mirad. Rick? Are you okay? This isn't funny. Las palabras las estoy escribiendo yo, lo he dicho con el clic izquierdo, chicos. Ay Dios, chicos. ¿Por qué hay unas muletas aquí?
She found Rick's crutch and imagined the worst. Bueno, zombies. Cuidado que hay zombies. Ahora hay zombies. Hemos pasado de una casa encantada con fantasmas a una casa con zombies. Cuidado, o vampiros. ¿Quién anda ahí? Estoy con una boleta en la mano. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Bueno, chicos, me da a mí que nos va a pegar un susto ahora. Las luces indican... Hola, ¿hay alguien aquí? Oh dear! ¡Qué susto me ha pegado! Toma. Carajo. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Espera chicos, que seguimos en el minijuego dentro del juego. Chicos. Qué juego más bonito, ¿no? ¡Que puedo mover cosas! Madre mía. Que ya voy. Ah, con la E también sirve para golpear. Vale. No es necesario que cliques. Vale. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Puedo romper esta vez? No. Muy buena. Aquí en casa. Aquí no debería haber una cocina, chicos. Yo creía que la cocina estaba ahí. Pero bueno, vamos a subir a ver qué es lo que ocurre. Porque... voy a pegar un guantazo limpio. Guantazo limpio lo que vean. Guantazo limpio. Bueno, la habitación donde todo comenzó, chicos. La habitación donde todo comenzó. Sí, es lo que tiene pinta, Hola. Tengo un guantazo limpio, Walter, are you there? Guantazo limpio. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. When she really was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Bueno. Por los túneles, chicos. That night, she played her Aquí hemos pasado ahora un 2D. Ah, pensaba que controlaba eso. ¿En serio no queda nadie en casa? Ah, claro, es verdad que solo sobrevivía uno. Bueno.
She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Walter, pero no pudo hacerlo. Entonces estaba debajo de la cama. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Toma, guantazo limpio. Guantazo limpio que te vas a llevar. Guantazo limpio. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Bueno, chicos, vamos a bajar y se va a mover, chicos. Encima vamos a 1 por hora. Nos va a pegar un sustazo. Estoy preparándolo. Ya no está el único. Os lo he dicho. Prepárate, prepárate, LASATA, prepárate. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Ding dong. Dinanda. Shake your mommy. Madre mía, chicos, cuidado, The door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Cuidado detrás. Cuidado detrás. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Bueno, el señor de la calabaza está muy loco, ¿eh? Ay, Dios, que está la oreja ahí. Bueno, chicos. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Ya tenemos a otro de la familia, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, chicos, vamos a dejar por aquí el episodio de hoy, que creo que ha sido un buen capítulo, así que espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.